Hello, my beloved students. Hello, my followers. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. In today's lesson, inshallah, we are going to continue what we have started before. We are going to continue our grammar structure, which is gerund and to infinitive. إذن اليوم أعزائي الطلاب رح نبلش أو نكمل شرح the last part of gerund and to infinitive آخر جزء من الgerund with to infinitive. But before we start, let me remind you of the usages of gerund and to infinitive. If you remember, I told you that gerund has three usages. Okay, اللي هو as a subject of a sentence, after certain verbs, and after prepositions. تمام؟ ورجعنا برضو to infinitive وحكينا إنه it comes after certain verbs بعد أفعال محددة, and it comes after adjectives, and it also comes with to and enough. وشرحنا هذا الكلام كامل وحكيناه كتير. In last lesson we started talking about common verbs followed by both either gerund or to infinitive. بلشنا نحكي عن أفعال بتيجي بالحالتين, يعني بتقبل ال ing وبتقبل ال to infinitive. We said that we have two groups of verbs. في عنا نوعين من الأفعال. تمام؟ الفيرست جروب اللي بنقدر نسميه جروب A اللي هو verbs with no change in meaning, يعني سواء حطيتها infinitive أو حطيتها gerund ما بيكون في عندي change in meaning, يعني المعنى بيكون مثل ما هو. أوكي؟ مثلا برضو كمان حكينا إنه جروب B هي الأفعال اللي there's a change in meaning, بيكون في تغير بالمعنى. وحكينا إنه we have four verbs اللي هي remember, forgot, try and regret. إذن we have four verbs اللي هم remember, okay, forget, try and regret. So we are going to concentrate in these four verbs. رح نركز على هدول الأربع الأفعال. If it comes here, remember, if it comes with gerund, it will has a different meaning, and if it comes with to infinitive, also it will have a different meaning. إذا في حال إجا بعد remember, forget, try, regret, gerund بيكون في معنى مختلف, وفي حال جاء وراهم اللي هو مثل ما بنحكي له to infinitive بيكون برضو معناه مختلف. خلينا let us start explaining our lesson. So this is the grammar section, gerund and to infinitive. We are going to talk about the last part, common verbs followed by gerund and infinitive, to infinitive, but with a change in the meaning. So let's start with the first one. First, let me tell you about these verbs. Some verbs in English can be followed by both gerund or to infinitive, but with no difference in meaning, يعني ما بيكون في أي تغيير بالمعنى مثل ما أنا حكيت لكم قبل شوي, وهي طبعا بنسميها group A اللي هلأ رح أعرض لكم إياها, و other group أو second group اللي هي group where B بيكون في عنا إيش change in meaning أو different meaning. هلأ نطلع على group مثلا A. مثلا عندي إذا إجا عندي begin, start, continue, like, prefer, love, hate, can't stand, can't bear. These verbs, if they followed by infinitive or gerund, they give the same meaning. For example, I can't bear standing here. I can't bear to stand here. يعني أنا مش قادرة أتحمل إنه أضل واقفة هون. تمام؟ I like eating pizza. I like to eat pizza. نفس المعنى, ما تغير أي شيء. But in group B اللي رح نشرح عنه اليوم, remember, forget, regret, try, each one of them with to infinitive give a different meaning from gerund. Let's start. So let's start with the first verb, remember. When remember comes with gerund, okay, يعني لما بيجي remember
after remember, after the verb remember gerund بيجي وراه مصدر الفعل gerund, you need to know it means to recall or remember something. remember something طبعا هاي اختصار كلمة something happened in the past. إذا أنا لما باجي بستخدم الفعل remember متبوع بجرند اللي هو الفيرب ing مصدر الفعل، لازم تعرفوا إنه معنى أو معنى السنتنس بيكون to remember something in the past or to call something that happened in the past. يعني إشي بالماضي صار معك وإنت عم تتذكره، يعني ما زالت ذكرياته موجودة عندك. تمام؟ ولكن when it comes with to infinitive it means to remember what? remember طبعا to perform responsibility, duty or task. to do or to perform يعني هذا معناه انك تتذكر او تتذكر القيام بواجب بمسؤولية إلى آخره. ولكن الآن رح نضل مركزين شوي على remember ونركز أول شي على remember with gerund. خلينا نشوف الإكزامبلز اللي أنا حطيت لكم إياها هون. إذا مرة تانية حكينا إنه remember plus gerund it means to recall or remember something that happened in the past. إذا أنا recall يعني بسترجع، أو remember بتذكر something شيء ما happened in the past حصل بالماضي. Sorry for this technical. So we said remember plus gerund. If the verb remember followed by a gerund it means بيجي معناه بالsentence to recall or to remember something that happened in the past. For example لما أحكي لك مثلا I remember seeing the Alps for the first time. The sight was impressive. يعني أنا بتذكر رؤيتي لجبال الألب لأول مرة بحياتي. The sight was so impressive. I remember eating chocolate when I was a child. Okay. I remember visiting my grandma when I was a little girl. يعني أنا بتذكر زيارة جدتي لما كنت بنت صغيرة. So remember plus gerund means to recall or remember something that happened in the past. I remember being so noisy in the past. يعني لما أجي أحكي مثلا I remember being so noisy when I was a child. يعني أنا بتذكر قديش كنت مزعج، طفل مزعج لما كنت صغير. تمام؟ طيب خلينا نشوف الإكزامبل اللي أنا حاطيته هون. أول شيء I remember seeing the Alps for the first time. The sight was impressive. Here هو remember يعني عم يتذكر شيء حصل معاه في الماضي، بتذكر رؤيته لجبال الألب لأول مرة بحياته أو لأول مرة، وكان فعلا وقتها السايت impressive بالنسبة له. لما نيجي لنمبر 2 he remembers reading يعني هو هلأ عم يتذكر murder on the Orient Express. Murders he remembers reading murder on the Orient Express. طبعا هذا بيكون اسم رواية أو مثلا story أو novel or maybe a play or something like this. So he remembers هو بيتذكر okay reading قراءة murder on the Orient Express when he was a teenager. Something in the past when he was a teenage لما كان هو عبارة عن شخص مراهق. ومثل ما قلت لكم كمان I remember visiting my grandmother in her for example in the hospital when she was sick. For example I remember playing under the rain when I was a teenage. I remember running out or escaping from school when I was a teenage. So we have different examples we can use with gerund, but whenever we use remember with gerund we need to know that it means to recall or remember something in the past. Now let's move to remember if it comes or if an infinitive comes after remember. يعني إذا remember إجا وراها to infinitive, what does it mean? هلا remember with to infinitive إذا remember الفعل remember
تبع بتو ووراها فعل مجرد اللي هو الانفينيتيف فورم البيس فورم of the verb، معناته remember to do تذكرك القيام بشيء أو perform responsibility مسؤولية عليك أنت تقوم فيها، duty واجب or task اللي هي وظيفة. You remember doing your tasks. You remember, for example, doing your to do your duty. You remember to study hard for your exam. تمام؟ إذا هون أنا شو معناته؟ معناته إنه أنا بتذكر قيامي دائما، أنا بتذكر إنه أقوم بواجباتي بالوقت المحدد، بأني أؤدي مسؤولياتي كاملة، إني أؤدي وظيفتي بشكل كامل. فمثلا باجي بحكي هون مثلا Sally always remember to lock the door when she leave the house. إذا Sally always طبعا هي remembers لأنه عندي سالي مفرد. إذا Sally always remembers to lock the door when she leaves the house. يعني سالي دايما لما بتغادر بيتها تتذكر إنه هي تقفل باب المنزل. ممكن كمان أعطي كمان example وأحكي مثلا إنه I remember to do my homework on time. I remember to do my homework on time yesterday. I remembered to do my homework on time yesterday. إذا أنا تذكرت قيامي في واجبي my homework اللي هو الواجب المنزلي yesterday. تمام؟ So المهم إنه نعرف whenever an infinitive comes after the verb remember, it means to remember doing or to remember to do your duty, responsibility or task. For example باجي بحكي لك Judy always remember to lock the door. مش هون هي معناتها recall something in the past، لا، ولكن هي بتتذكر إنها تقوم بواجبها، إنه ما تنسى الديوتي أو تكون شخص مسؤول، ما تترك الباب مفتوح ولكن she lock the door. Okay. Another example, she remembered to turn off the lights before she left. إذا هي تذكرت قبل ما تغادر إنه هي إيش تطفي الإنارة أو تطفي الأضواء. ولكن هون لا يعني إنه with to infinitive ما بيعني إنه recall something in the past، ولكن بتذكر قيامي دائما بمسؤولياتي على أكمل وجه، my duties واجباتي، my tasks وظائفي على أكمل وجه. So لما باجي بحكي لك I remember to do my homework on time. I remember to meet my mother yesterday. Okay وإلى آخره. طبعا وهي طبعا many examples. We have many examples. Okay. Now move to another verb اللي هو طبعا الفعل forget. Forget احنا كلنا بنعرف انه بمعنى ينسى. تمام. ولكن خلينا نيجي نشوف when forget followed with a gerund. What does it mean؟ تمام. شو معنى forget لما بتيجي مع الجيرند؟ هلأ معناتها forget something. Forget with gerund it means forget something that happened in the past. إنه هم بينسوا شيء حصل معاهم وين في الماضي. إذا forget something or forget something that happened in the past. خلينا نشوف هون إذا forget something that happened in the past وعناته إنه أنا نسيت شيء حصل في الماضي. تمام. ممكن تيجي أنت تذكرني تقولي when you was a child you drank milk or you used to drink milk. فباشي أحكي لك I forgot drinking milk when I was a child. اوكي. زي لما هون مثلا ممكن احكي كمان انه انا ابدا ما رح انسى هذا الاشي. هلا انا ما بيهمني شو الزمن، مثل ما قلت لكم المستخدم بهاي الافعال ممكن يجي present، ممكن يجي past، ممكن يجي remember present، ممكن يجي past، ممكن يجي forget future، ممكن يجي present continuous، past continuous الى اخره. بيهمني انه بعد forget رح يجي عندي verb ing او مثلا to infinitive. هذا it doesn't matter التنس، هذا انا بيهمني هون. فهون لما حكيت
I will never forget seeing the Alps for the first time. يعني أنا أبدا ما رح أنسى رؤيتي مثلا جبال الألب لأول مرة. أو ممكن أجي أحكي مثلا Sally will never forget being so lonely when she was a child. ممكن أحكي هون Sally will never forget being sad, alone when she was a child. يعني أبدا سالي ما رح تنسى اللي صار معها بأنه هي كانت وحيدة أو حزينة لما كانت طفلة صغيرة. طيب نيجي نشوف كمان هون when it comes with infinitive. لما بتيجي forget with infinitive تمام، ممكن أجي أحكي لك I forgot to lock the door. I forgot to lock the door. هلا when it comes with infinitive it means to forget to perform responsibility, duty or task. إذا أنا بحكي عن شيء نسيته بالماضي أو مش ممكن أنساه في الماضي بستخدم forget with gerund. أما إذا بدي أحكي عن responsibility or duties or task we use إيش؟ we use forget with the to infinitive with to infinitive. فمثلا باجي بحكي أنا خلينا نحكي مثلا forget I forgot to lock the door. I forgot to turn off the lights. صح ولا لا؟ مثلا Sally always forgets. Sally always forgets to turn off the lights when she leaves or when she leaves the home or the house. or ممكن Sally always forgot forgot to turn off the lights of her bedroom. تمام. So we have different examples. ممكن أحكي إنه Sam often forgets to do his homework. Sam often forgets to do his homework. إنه سام عادة شو بيعمل؟ بينسى القيام بواجبه المنزلي. تمام؟ مثلا هون I forgot to do my homework. I forgot to do my homework. Sam often forget to lock the door. Sam often طبعا هون لازم تكون forgets وليس forget، نضيف الأس. إذا Sam often forgets to lock the door. عادة سام بينسى إنه يسكر الباب. أو Sam often forgets to turn off the lights of the kitchen. Sam often forgets خلينا نمشي على هذا على سام نشوف شو ممكن يعمل. Sam often forgets to take medicine on time. My grandmother forgot to come to visit me in my birthday party. أو forget to come to my birthday party. So we have different meanings ولكن different examples. I'm sorry for this. Different examples ولكن الاستخدام with gerund. Forget with gerund it means to forget something that happened in the past. ولكن لما بتيجي forget with infinitive it means to forget to do what? To forget to do duty or responsibility or tasks. إنه الواحد ينسى القيام بمسؤولية بشيء كان لازم يقوم فيه ولكن هو ما قام فيه. مثلا كمان example على forget with gerund. She forgot having such cold winters when she was a girl. إنه هي مثلا مش عم تقدر تتذكر إنه هي مر عليها شتاء بارد مثل الشتاء اللي إحنا فيه حاليا لما كانت بنت صغيرة. She forgot having such cold winters. إنه ما مر عليها شتاءات باردة بالطريقة هاي. So she cannot remember. Alright? الآن ننتقل to another verb اللي هو third verb for today اللي هو regret بمعنى يندم. هلأ لما باجي regret with gerund it means to regret something that happened in the past. إنه أنا أندم على القيام بشيء في الماضي. مثلا باجي بحكي لك I regret telling you the truth.
أنا ندمانة إنه أنا حكيت لكم الحقيقة. I regret being with you. I regret being with you for such a long time. I regret being with you for such a long time. ممكن أحكي Sally regrets being so kind with her friend. إنه سالي والله هي ندمانة إنه هي كانت إنسانة جدا لطيفة مع أصدقائها. فهون she regrets something in the past. She regrets something happened with her. She was so kind to her friend. So she regrets this. Okay. إذا هون حكينا regret with gerund. It means to regret something that happened in the past. هلا أنا ممكن كيف أجيب sentence فيها مثلا أجي أحكي Sally regrets being so kind. أحكي لك what is the use of regret here. When we use gerund after the verb regret, what does it mean? شو معناته هذا؟ شو المعنى اللي بيعطيني إياه؟ بتقولي regret something that happened in the past. طيب خليني أشوف الإكزامبل اللي أنا كتبته already. I regret lending him some money. He never paid me back. He never paid me back. I regret يعني أنا ندمان أو ندمانة إنه أنا أقرضته بعض المال لأنه هو أبدا never pay me back. I regret offering her help because she doesn't deserve it. I regret offering her help because she doesn't deserve it. يعني أنا ندمانة إنه عرضت عليها المساعدة لأنها ما بتستحقه. نيجي الآن للسكند فورم لما بيجي عندي after regret to infinitive لما يتبع الفعل regret with to infinitive. تمام. هلأ لما بيكون عندي regret with to infinitive it means to regret say or tell something or bad news for someone. إنه أنا أندم على إبلاغ شخص. أوكي. أندم إنه أنا بلغتك على شيء معين أو إني أعلمتك بباد نيوز. مثلا ممكن أحكي I regret to tell you the bad news. I regret to tell you the bad news. يعني يا ريتني ما قلت لك. أنا كتير هلأ ندمانة إنه أنا خبرت بالباد نيوز. تمام. وممكن أحكي مثلا I regret to tell you that you failed the test. أنا ندمانة إنه أنا خبرتك إنه أنت سقطت بالامتحان. ممكن أحكي she regrets to tell me the truth about my friend. هي ندمت إنه هي خبرتني أو أعلمتني بما فعله صديقي معي. تمام. So regret with gerund شو معناها؟ بتيجي بمعنى to say or tell someone or to inform someone of bad news. To tell يعني إنك تقول أو تعلم شخص someone of bad news بأخبار سيئة. تمام. Now move to the last verb اللي هو try. Try when it comes with gerund لما بيجي مع الجرند شو معناته؟ معناته experiment with إيش؟ with a new or different approach to see if it works. إنه أنا أجرب خيارات متعددة لأشوف if it works or not. إذا هو هذا الخيار اللي أنا اخترته رح يزبط أو ما يزبط. إذا experiment with a new or different approach to see if it works. حتى أشوف إذا هذا الخيار أو الشيء اللي بدي أقوم فيه works or not. مثلا ممكن أجي أحكي the room is very hot so I tried opening. شوفوا هون tried يعني حاولت أفتح الشباك the window but it didn't help. I tried opening the window but it didn't help. بس ما ساعد. So I tried turning on the fan. Turning شايفين tried وجرند وراها turning on the fan. معناته أنا I have two options. جربت option number one but it didn't work so I didn't stop. So I tried another option to see if it's going to work or not. أما إذا جاءت try after infinitive إذا تبعت بالto infinitive. تمام. It means to make an effort. شو يعني to make an effort؟ إنك تقدم خدمة أو مساعدة لشخص ما. For example, I tried to help her but she refused. أنا حاولت. I introduce my efforts. يعني أنا أعطيت جهد
قدمت جهد معها ولكن هي إيش رفضت اللي هي الجهد اللي أنا قدمت لها إياه. ممكن أجي أحكي I tried to help her but she refused. ممكن أحكي I'm trying to learn English. I'm trying to learn English يعني أنا بحاول أدرس اللغة الإنجليزية. طبعا بهيك بنكون أنهينا last part of gerund and to infinitive. بنكون أنهينا آخر جزء من الجرند with to infinitive. وإن شاء الله رح نحل ورقة عمل then the exercises in your workbook and pupils book. Thank you so much for being good listeners. Bye bye. See you in next lesson.